সোসাইটি ফর দ্য ভিজুয়ালি হ্যান্ডিক্যাপ্টের পক্ষ থেকে আমি হেনা বসু পড়ছি ইংলিশ টিউটর সেমেস্টার 1 ছায়া ইংলিশ টিউটর wbchse নিউ সিলেবাস 11 লিখেছেন ডক্টর দুর্বাদল দত্ত, অমিতেশ দাস। wbchse syllabus Class 11 English B. Course Code Theory Semester 1 Theory Marks 40. Unit 1 Prose 1. An Astrologer's Day by R.K. Narayan. Marks 4. Hours 5. Marks 04, hours 05. 2. The Swami and Mother Worship from The Master as I Saw Him by Sister Nivedita. Marks 03, hours 05. 3. Amarnath from The Master as I Saw Him by Sister Nivedita. Marks 03, hours 05. Unit 2 Verse 1. Composed upon Westminster Bridge by William Wordsworth. Marks 04, hours 05. 2. The Bangle Sellers by Sarojini Naidu. Marks 03, hours 05. 3. The Second Coming by W.B. Yeats. Marks 03, hours 05. Unit 3 Rapid Reader 1. Macbeth from a textbook of English B within bracket, Rapid Reader, and a book on ESP and project by wbchse. Mark 04, hours 07. 2. Othello from a textbook of English B, Rapid Reader, and a book on ESP and project by wbchse. Marks 03, hours 07. 3. As You Like It from a textbook of English B, Rapid Reader, and a book on ESP and project by wbchse. Marks 03, hours 06. Unit 4 Textual Grammar 1. Textual Grammar from Unit 1 and Unit 2. Tense, voice, indirect speech, phrasal verbs, preposition, clause, participle, gerund, and transformation of sentences. Marks 01 into 5, hours 25. Unit 5 Comprehension Unseen 1. Reading Comprehension Unseen. Marks 01 into 5, hours 25.
Page Roman 4. Contents. Prose. An Astrologer's Day. Prose, page 1 to 62. An Astrologer's Day 2 to 27. The Swami and Mother Worship 28 to 47. Amarnath 48 to 62. Verse. Composed upon Westminster Bridge. Verse, pages 63 to 102. Composed upon Westminster Bridge 64 to 79. The Bangle Sellers 80 to 89. The Second Coming 90 to 102. Rapid Reader, pages 103 to 163. Macbeth 104 to 122. Othello 123 to 144. As You Like It 145 to 163. Grammar 164 to 193. Core Principal 165 to 177. Textual Grammar 178 to 193. Reading Comprehension Unseen 194 to 202. Mock Test Paper 203 to 204. Addendum for Achievers, Diagram-Based MCQ, Roman 1 to 8. Page 1. Prose. An Astrologer's Day, the Swami and Mother Worship, Amarnath. Page 2. An Astrologer's Day, R full stop K full stop Narayan, Narayan. Astrologers, ASTROLOGER apostrophe S, Day DAY. Fact File. Full name Rasipuram Krishna Swami Iyer Narayan Swami. Birth October 10, 1906, Madras, within bracket, Chennai. Education Lutheran Mission School in Puraswalkam, Christian College High School, Madras, and Maharaja College of Mysore. Marriage. He got married to Rajam. She passed away in 1939. Children. Hema, daughter. Works. First important novel, Swami and Friends, 1935. Other important novels, The Bachelor of Arts, 1937. The Dark Room, 1938. The English Teacher, 1945. Mr. Sampath, 1948. The Financial Expert, 1952. Waiting for the Mahatma, 1955. The Guide, 1958.
The Man-Eater, Man-E-A-T-E-R, Man-Eater of Malgudi, 1961. The Vendor of Sweets, 1967. The Painter of Signs, S-I-G-N-S, Signs, 1977. Talkative, T-A-L-K-A-T-I-V-E, Talkative Man, 1986, E.T.C. Short story collections, Malgudi Days, 1942. Dodu, D-O-D-U, and Other Stories, 1944. A Horse and Two Goats, 1970. Mythical Work, The Mahabharata, 1978. Awards and Honors. Sahitya Akademi Award, 1958, for his novel The Guide. A.C. Benson Medal, 1980, by the Royal Society of Literature. Honorary D. Lit, 1967, by the University of Leeds, LEEDS, and by Delhi University, 1973. Padma Bhushan, 1964. Member of Rajya Sabha, 1989 to 1995. Padma Vibhushan, 2000. Death, May 13, 2001, at the age of 94. Life and Works. Jibon o Rochona. Rasipuram Krishnaswamy Narayan is regarded as one of the most important authors in Indian English literature. রাশিপুরম কৃষ্ণস্বামী নারায়ণ ভারতীয় ইংরেজি সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিত। He was born on October 10, 1906 in Madras (Chennai). তার জন্ম 1906 সালে অক্টোবরের 10 তারিখ মাদ্রাজে বন্ধনীর মধ্যে চেন্নাই। His father, Krishnaswamy Iyer, I-Y-E-R, was a school teacher. তার পিতা কৃষ্ণস্বামী আইয়ার একজন স্কুল শিক্ষক ছিলেন। R.K. Narayan received his early education at his father's school. R.K. Narayan তার প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন তার পিতার স্কুলে। He spent a part of his childhood under the care of his maternal grandmother, who taught him arithmetic, mythology, classical Indian music, and Sanskrit. তার শৈশবের বেশ কিছুটা সময় কেটেছিল তার মাতামহীর তত্ত্বাবধানে, যিনি তাকে গণিত, পুরাণবিদ্যা, সনাতন ভারতীয় রাগ সঙ্গীত এবং সংস্কৃতে তালিম দেন। Later, he moved to Mysore with his family and got admitted to Maharaja's Collegiate High School. পরবর্তী সময়ে তিনি তার পরিবারের সঙ্গে মহীশূরে চলে আসেন এবং মহারাজাস কলেজিয়েট হাই স্কুলে ভর্তি হন। After obtaining the bachelor's degree, he briefly held a job as a school teacher.
স্নাতক হবার পর তিনি কিছুদিন স্কুল শিক্ষকের কাজ করেন। But later he gave up the job and dedicated himself to writing. কিন্তু অতঃপর তিনি এই কাজ ছেড়ে দিয়ে লেখার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। In 1933 he married Rajam, a Coimbatore-based girl. 1933 সালে রাজম নামে কোয়েম্বাটোরের একটি মেয়েকে তিনি বিবাহ করেন। His first novel, Swami and Friends, was published in 1935 after being recommended by the famous novelist Graham, Graham Greene, Greene. তার প্রথম উপন্যাস স্বামী অ্যান্ড ফ্রেন্ডস বিখ্যাত ঔপন্যাসিক গ্রাহাম গ্রিন কর্তৃক সুপারিশ লাভ করার পর 1935 সালে প্রকাশিত হয় এবং গ্রিন তাকে তার নাম সংক্ষিপ্ত করার পরামর্শ দেন যাতে ইংরেজি বলা পাঠকরা তার নামের সাথে সহজেই পরিচিত হতে পারেন। Greene advised him to shorten his name to become more familiar to the English-speaking readers. His next two novels, The Bachelor of Arts, 1937, and The Dark Room, 1938, won him some recognition. তার পরের দুটি উপন্যাস দ্য ব্যাচেলর অফ আর্টস 1937 এবং দ্য ডার্ক রুম 1938 সাহিত্যিক হিসেবে তাঁকে পরিচিতি দেয়। His wife died early in 1939 and the death affected Narayan deeply. তাঁর স্ত্রী 1939 সালে মারা যান এবং এই অকাল মৃত্যু নারায়ণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। His novel, The English Teacher, was greatly influenced by this tragic incident. তার উপন্যাস দ্য ইংলিশ টিচার এই মর্মান্তিক ঘটনার প্রেক্ষিতে লেখা। This novel is autobiographical yet imaginative. এই উপন্যাসটি আত্মজীবনীমূলক অথচ কাল্পনিক। His first collection of short stories, Malgudi Days, was published in 1942. তার প্রথম ছোট গল্পের সংকলন মালগুডি ডেজ 1942 সালে প্রকাশিত হয়। His other important works are Waiting for the Mahatma, 1955, The Guide, 1958, The Man-Eater of Malgudi, 1961, The Vendor of Sweets, 1967, and The Painter of Science, 1977. তার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে ওয়েটিং ফর দি মহাত্মা 1955, দ্য গাইড 1958, দ্য ম্যান ইটার অফ মালগুডি 1962, দ্য ভেন্ডার অফ সুইটস 1967 এবং দ্য পেইন্টার অফ সায়েন্স 1977। প্যারাগ্রাফ। Narayan's literary style was simple and unpretentious, unpretentious, with a natural humor in it. নারায়ণের রচনা শৈলী সরল, ভণিতা বর্জিত ও স্বাভাবিক রসবোধ সমন্বিত। His outlook was clearly ironic, and there was a moral thrust in his fiction.
তার দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টতই বিদ্রূপাত্মক এবং তার কথা সাহিত্যে নৈতিকতার উপাদান প্রবল। He was nominated for the Nobel Prize multiple times, but he never won, WON, the award finally. তিনি একাধিকবার নোবেল পুরস্কারের জন্য, নোবেল বানান NOBEL, নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনোবারই তিনি এই পুরস্কার পাননি। Narayan's locale, LOCALE, in his novels and short stories is confined to the southern part of India. নারায়ণের উপন্যাস ও ছোট গল্পের স্থান দক্ষিণ ভারতে সীমাবদ্ধ। His Malgudi is a small, beautiful and picturesque PICTURESQUE town which provides a fine setting for his short stories. তার মালগুড়ি একটি ছোট ছবির মতো সুন্দর শহর এবং তার গল্পের একটি নিখুঁত প্রেক্ষাপট। The regional flavor, FLAVOUR, in his fiction makes him comparable with William, WILLIAM, Faulkner, FAULKNER, the celebrated American novelist. তার কথা সাহিত্যে আঞ্চলিকতার স্পর্শ তাকে আমেরিকার প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক উইলিয়াম ফকনারের তুলনীয় করেছে। He had acquaintance, ACQUAINTANCE, acquaintance with famous novelists like Graham Greene, E.M. Forster, FORSTER, and Somerset, SOMERCT, Mom, MAUGHAM. নারায়ণের সঙ্গে বিখ্যাত ঔপন্যাসিক গ্রাহাম গ্রিন, E.M. ফরস্টার এবং সমারসেট মমের আলাপ ছিল। His greatest achievement was to introduce India and Indian writing in English to the outside world. তার সর্বাধিক কৃতিত্ব হল ভারত ও ইংরেজি ভাষায় রচিত ভারতীয় সাহিত্যকে বহির্বিশ্বে পরিচিত করা। পৃষ্ঠা 3। Estimate as a writer, লেখক হিসেবে মূল্যায়ন। R.K. Narayan is one of the greatest Indian writers in English. ইংরেজি ভাষায় যে সমস্ত ভারতীয় সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন R.K. নারায়ণ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। His literary works show a perfect blend, BLEND, of Western manner and Eastern material. তার সাহিত্যকর্মে পাশ্চাত্য পদ্ধতি ও প্রাচ্যের বিষয়বস্তুর এক মেলবন্ধন ঘটেছে। His aim is to give aesthetic satisfaction to his readers. তার লক্ষ্য হল পাঠককে নান্দনিক পরিতৃপ্তি দান করা। He is not only a great novelist but also a famous writer of short stories. নিজে শুধুমাত্র একজন বিখ্যাত ঔপন্যাসিকই নন, তিনি একজন প্রখ্যাত ছোট গল্পকার। He has half a dozen, HALF half, -A-dozen, DOZEN, collection of short stories to his credit. তার লেখা 6টি গল্প সংকলন আছে। He has the distinction of writing
82 short stories. তিনি 82টি গল্প লেখার অসামান্য কৃতিত্বের অধিকারী। প্যারা, Narayan has created an imaginary world, Malgudi, as Hardy, Hardy, had created Wessex, Wessex, Wessex. টমাস হার্ডির লেখায় ওয়েসেক্স যেমন একটি কাল্পনিক স্থান, নারায়ণের লেখাতেও তেমনভাবে হাজির তার কল্পনার জগৎ মালগুড়ি। In his short stories, the central character invariably faces some kind of crisis. তার ছোট গল্পগুলোতে প্রধান চরিত্র সাধারণত কোনো বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে এবং হয় তা কাটিয়ে ওঠে অথবা সেই বিপর্যয়কে সঙ্গী করে বেঁচে থাকে। His stories are very popular because of their immense variety and simplicity. বৈচিত্র্যের প্রাচুর্যে ও সরলতার কারণে তাঁর গল্পগুলি ভীষণভাবে জনপ্রিয়। He explores different human relationships, social reality, and irony of fate, IRONY, fate, FATE. তিনি অনুসন্ধান করেছেন মানবিক সম্পর্কের নানান দিক, সমাজের বাস্তবতা এবং ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসকে। প্যারা, in his stories, Narayan observed the middle class and their problems. তাঁর গল্পে নারায়ণ মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও তাদের সমস্যাকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। All of his memorable characters belong to the middle class. তাঁর স্মরণীয় চরিত্রগুলি সবাই মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত। Narayan artistically presents their hopes and aspirations, 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 tension and conflicts, tension, TENSION, conflicts, CONFLICTS, stress, 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 and strain, STRAIN, joy and sorrow. তিনি চমৎকারভাবে তাঁদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, মানসিক চাপ এবং দ্বন্দ্ব, টানাপোড়েন, আনন্দ, দুঃখকে প্রকাশ করেছেন। His characters are affected, AFFECTED, by the reversal of situations. ঘটনার পরিবর্তনে তাঁর চরিত্রগুলি ভীষণভাবে প্রভাবিত। His women characters are typical Hindu housewives, HOUSEWIVES, housewives. তার নারী চরিত্ররা সাধারণভাবে আদর্শ হিন্দু রমণী। He reveals, REVEALS, both the tragic and comic, COMIC, aspects of ordinary life. সাধারণ জীবনের আনন্দ ও দুঃখকে তিনি তুলে ধরেছেন। His selection and exploitation, EXPLOITATION, exploitation of surface, SURFACE, reality make him an excellent artist. আপাত বাস্তবতার নির্বাচন এবং সার্থক প্রয়োগ তাকে এক অসাধারণ শিল্পীতে পরিণত করেছে। প্যারা, as a storyteller, Narayan follows the Indian tradition of storytelling. গল্পকথক হিসেবে নারায়ণ ভারতীয় ধারার অনুগামী। His plots are candid,
candid, candid, and there is nothing spectacular about them. তার কাহিনী খোলামেলা এবং তাতে বিশেষ জাঁকজমক নেই। His short stories, however, create suspense and finally make the readers speculate. কিন্তু তাঁর ছোট গল্পগুলি অবশ্য পাঠকের মনে উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করে এবং শেষ পর্যন্ত পাঠকরা জল্পনা কল্পনা করে। His language is very simple. তার ভাষা অত্যন্ত সহজবোধ্য। His works are marked by simplicity, humor, humor, and mild, mild, satire, satire. তার ভাষা অত্যন্ত সহজবোধ্য। তার লেখার বৈশিষ্ট্য হল সরলতা, হাস্যরস ও হালকা বিদ্রূপ। পড়া চলছে পরের ফাইলে।